సూర్య, నీకు 10 ఏళ్ల ముందు బాంబేలో వచ్చిన తుఫాన్ గుర్తుందా? పవన్ కళ్యాణ్ స్క్రిప్ట్ చాయిస్ ఇస్ వెరీ హియర్ అండ్ దేర్. పవన్ కళ్యాణ్ ఈ స్క్రిప్ట్ చూస్ చేసుకున్నాడంటే ఏదో ఉంది అన్నట్టు సినిమాకి వెళ్ళడం అయితే ఐ థింక్ అది ఇప్పుడైతే లేదు. వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దేవరా పార్ట్ 1? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు సే ఇట్స్ ద మోస్ట్ బోరింగ్ వే టు టెల్ దట్ యువర్ ఫిల్మ్ ఈజ్ అ 2-part ఫిల్మ్. నా సామిరంగా చూసినప్పుడైతే ఫెల్ట్ ప్రిటీ హోప్లెస్. కమర్షియల్ సినిమాలోనే డిగ్నిటీ తీసుకొస్తా. జస్ట్ వన్ సెల్యూట్ నాని గారు. బాలకృష్ణ ఈజ్ నాట్ అ హీరో, హీస్. Hello and welcome to the 330 podcast. This podcast is about movies and much more. Much more అంటే ఏంటో మీకు ఫర్దర్ ఎపిసోడ్స్లో తెలుస్తుంది. వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు హ్యావ్ మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ గెస్ట్స్ ఆన్ దిస్ పాడ్కాస్ట్, బట్ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎపిసోడ్ 1. ఈ ఎపిసోడ్లో మీ అండ్ మై ఫ్రెండ్ Surya, వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద తెలుగు ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ 2024. I think we had a very fun episode. I think you guys are going to have fun too. So let's cut the episode. Rollera? Yes. Sound rollera? Yes. Okay, cool, ready. Okay, so welcome to the 330 podcast. Ridenaka, and with me is Surya Chakrathi. Do you want to introduce yourself, Surya Chakrathi? బేసిక్గా ఇంట్రడక్షన్ అయితే ఏం లేదు. ఐ లైక్ మూవీస్. Yeah, that's why you're here. That's why I'm here. So apart from that, పెద్దగా చెప్పడానికి అయితే ఏం లేదు. So yeah, that's pretty much about me. The topic is Surya Chakrathi. మనం ఉన్న ఇయర్ 2024. There is one unique thing about 2024. అదేంటో అది కూడా నేనే చెప్తా. ఎవ్రీ బిగ్ హీరో, అంటే ఎవ్రీ బిగ్ హీరో అంటే అలా చెప్పడం కరెక్ట్ ఉండదు, బట్ ఆల్ ద బిగ్ నోన్ తెలుగు హీరోస్ హ్యావ్ అ మూవీ రిలీజింగ్ ఇన్ 2024. ఇట్లా జనరల్లీ జరగదు కదా, జనరల్ జరగదు. ఆల్ బిగ్ హీరోస్ అట్లీస్ట్ లైక్ ఒక 2 years గ్యాప్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. సో ఎవరో ఒకరు మిస్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ 2024 హ్యాస్ అ ఫిల్మ్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ ఆల్ బిగ్ హీరోస్, and even I don't like the name small heroes, but whatever, let's say tier 2 good is a very bad thing. What can we call them? Not derogatory. We can call them the younger stars also all have films in 2024. So ఇది జస్ట్ నేను పేపర్ లేకుండా ట్రై చేస్తా, అండ్ పేపర్ లేకుండా ఇంపాసిబుల్, బట్ let me try to do it once. Paper లేకుండా ఇంపాసిబుల్ bro, I'll just do it with the paper only. Which camera? This camera. What's my close? Should I do wide or close? Okay. 2024 has Prabhas has Kalki, Allu Arjun has Pushpa 2, Junior NTR has Devara Part 1, Pawan Kalyan has OG and maybe Ustad Bhagat Singh, Mahesh Babu had Guntur Kaaram, Ram Charan, we'll discuss it later. And so these were the top 6. The OG 4 who are Nagarjuna, Chiranjeevi, Balakrishna and Venkatesh also have movies. And even the younger stars like Vijay Devarakonda has Family Star, Nani has Saripoda Sanivaram, Ram has Double Smart, Sidhu has of course Digital, which is releasing very soon. Vishwak has Gami and Gangs of Godavari, and Kiran Abhavaram and Nagashwarya, whichever year it is, they always have one film. So are we missing anyone? Nagarjuna is also coming with Tandem. So literally ప్రతి హీరోకి సినిమా ఉంది 2024లో. సో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అంటే మేజర్లీ ద బిగ్ 6. వీ నో హూ ద బిగ్ 6 ఆర్, అంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం అవసరం లేదు. ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, రామ్ చరణ్. మేజర్లీ బిగ్ 6లో హూ ఈస్ గోయింగ్ టు విన్ 2024, అంటే హూ ఈస్ గోయింగ్ టు మేబీ పుట్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ అవుట్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ బేసికలీ. లిటిల్ మోర్ ఆఫ్ ది ఇంట్రో ఏంటంటే వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు గో ఇన్ టు ది OG4, discussing what films they made and what films are coming up in 2024, and also the younger heroes. So but majorly it's about the big 6 and who's going to win in the big 6, and maybe a little bit of here and there if we find someone interesting in OG4 and the younger heroes. If genuinely there's a film that we find interesting, maybe we can put them in the race of, if they're going to win. So Surya, the first film that we are going to start off with, do you want to start off with a certain film, or should I go for it? You go for it. So I mean, let's try to stick to chronology max. So we'll start off with the big 6 only. So first we are going to start off with what is
ప్రాజెక్ట్ K. సో ఇప్పటివరకు ఏమొచ్చింది, ఒక గ్లిమ్స్ వచ్చింది, పోస్టర్స్ అవన్నీ కొంచెం ఏమంటే కొంచెం బ్యాక్లాష్ వచ్చింది. బట్ వాట్ డిడ్ యూ, ఇప్పటివరకు నేనే మాట్లాడాను కాబట్టి వాట్ డిడ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ద గ్లిమ్స్? సో గ్లిమ్స్ అన్నది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కాంట్రాస్ట్ టు ద పోస్టర్స్, అండ్ పోస్టర్స్ చాలా హరితో చేసినట్టు అనిపించింది. బట్ గ్లిమ్స్లో నీకు వాళ్ళు ఏం ట్రై చేస్తున్నారో అర్థమైంది. సో అది చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థీమ్స్ని టార్గెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టున్నారు. మైథాలజీ ట్రై చేస్తున్నారు, తర్వాత సైన్స్ ఫిక్షన్ ట్రై చేస్తున్నారు. సో చూడాలి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే అనిపిస్తుంది. అసలు we have not 1000% we have not seen anything or glimpse like that or a trailer like that in Telugu cinema till now. We have not seen, because mythology ఉంది, sci-fi ఉంది, ఇంకా దీపికా పడుకోన్ ఉంది, అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవన్ ఫ్రమ్ TFI ఉన్నట్టున్నారు ఆ సినిమాలో. దేర్ ఆర్ రూమర్స్ దుల్కర్ సల్మాన్, విజయ్ దేవరకొండ, దిశా పట్ని, జూనియర్ ఎన్టీఆర్. ఐఎమ్ హియరింగ్ ఇట్ ఓన్లీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆల్సో రూమర్స్ ఉన్నాయి. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ రీసెంట్ గా మృణాల్ ఠాకూర్. సో బేసిక్లీ హాఫ్ ఆఫ్ TFI Ashwini Dutt is bringing in and Nagarjuna is bringing in. For me the most interesting part of Kalki, which is Project K, is I mean all the all these aspects, whatever we discussed, mythology, sci-fi and all that. Sorry, I meant characters. The most important and the most unique casting of the film for me is of course Kamal Haasan. I mean, people might argue Amitabh Bachchan is also as interesting and Deepika Padukone is also as interesting, but Kamal Haasan is just like, Kamal Haasan film in itself is extremely exciting for cinephiles, any cinephile, because crazy as well. Kamal Haasan is coming as a villain for Prabhas. I don't know, has Kamal Haasan played a villain till now? For a hero, I don't think so. No. He's played negative characters and all, but I don't think he's played a villain till now. And they have not shown his face till now. That is crazy. అది నాకు కొంచెం ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది. మిగతా అందరి ఫేస్ కొంచెం రివీల్ చేసి కొంచెం చూపి, కమల్ హాసన్ ఫేస్ చూపి. సో కల్కి ప్రభాసా లేకుంటే కమల్ హాసన్ ఏంటి అన్న పాయింట్ ఇస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. వాట్ యూ థింక్? నాకు ఐమ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, అంటే ఎలా అప్రోచ్ చేస్తారు అని. ఎందుకంటే రీసెంట్గా వాళ్ళది కొన్ని సిరీస్ రిలీజ్ చేశారు, మేకింగ్ వీడియోస్. అందులో చాలా కొత్తగా ఇన్నోవేటివ్గా ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు. అండ్ గ్లిమ్స్ చూసినప్పుడు నాకు ఎక్సైటింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే, ఇదేదో ఒక అటెంప్ట్ లాగా అయితే లేదు, చూడ్డానికి అయితే రియల్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూతో ఉన్న ఒక మూవీలా ఉంది. అండ్ అంత పెద్ద కాస్ట్ ని ఏం చేస్తారు అని అంటే, రూమర్స్ అసైడ్ ఆల్రెడీ ఉన్న కాస్టే చాలా పెద్దగా ఉంది, వాళ్ళతోనే ఏం చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిశ ఉంది, తన్ని రీసెంట్ గా వచ్చిన రూమర్స్ తో అయితే ఏదో లవ్ సాంగ్ ప్రభాస్ ఏదో ఉందని చెప్పారు. ఇప్పుడు నాగశ్విన్ దిశ అని పెట్టుకొని జస్ట్ ఆ ఒక్కదాంతో చేస్తాడా అన్నది అది చూడాలి. యాక్చువల్లీ అది నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది, ఏం చేస్తారని చెప్పి. ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ కాస్ట్ రూమర్స్ పక్కన పెడితే. బట్ దిశ ఇస్ ఫిక్స్డ్. దిశ కన్ఫర్మ్. ఓకే తెలియదు నాకు. అండ్ అగైన్ పశుపతి కూడా ఉన్నారు సినిమాలో. సో జిషు సేన్గుప్తా ఆల్సో, ఇఫ్ యు నో. యా కహానీలో. సో వీళ్ళందరితో ఏం చేస్తాడు అన్నది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ నాకు ప్రభాస్ చాయిస్ ఈ సినిమా ఎందుకో నాకు ఈ ఇయర్లో సలార్లో ఎక్కువగా స్క్రీన్ టైం లేదు, 45 minutes ఉండింది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 2 minutes or 4 minutes డైలాగ్ ఉంది. సో కల్కి కూడా ఎందుకో ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది. సో బట్ డెఫినెట్లీ ద ఫిల్మ్ విల్ బి బిగ్గర్ దెన్ ప్రభాస్, దట్ మచ్ ఐ నో. అదొకటి ఉంది. బట్ I'm more excited for Prabhas as an actor, obviously, in this film. Kalki gaane and Raja Saab undi kada, adi eppudo teliyadu gaane, but right now I'm excited for Prabhas as an actor more than star. Do you think Nagashwin, I mean till now he's always gone right, apart from the Pittagadulu shot. Okay, Pittagadulu shot is only the one with mixed reviews, but okay, do you think he can go wrong with this, because it's huge budget, biggest stars? Do you think he'll go? I mean, నీకు ఏం కొడుతుంది బేసిక్గా? నాకు అగైన్ కొడుతుంది ఏంటంటే, దీపికా పడుకునే పోస్టర్ చూడడానికి డ్యూన్ వైబ్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఒక సినిమాని డ్యూన్ వైబ్స్ ఉంది అని అనడం తప్పు, ఎందుకంటే డ్యూన్ కి లారెన్స్ ఆఫ్ ది అరేబియా వైబ్స్ ఉండి ఉండొచ్చు. కరెక్ట్,
The circle doesn't end. సో ఇష్యూ ఏంటంటే డ్యూన్ లాగా ఉంటుంది, కంపారిజన్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. కానీ దాన్ని ఆ కంపారిజన్స్ని పక్కన పెట్టి నాగశ్విన్ కొత్తగా ఏం చేస్తాడు అన్నది విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్. బట్ ఇక్కడ తప్పు ఎక్కడ వెళ్ళొచ్చు అంటే కొత్తగా ఏదో ట్రై చేయాలని చెప్పి కంప్లీట్లీ ఆఫ్ బీట్ వెళ్ళిపోవచ్చు, విచ్ విల్ బి వెరీ వియర్డ్గా ఉండొచ్చు. అండ్ అగైన్ కొద్దిగా సేఫ్గా ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తూ డ్యూన్లా కూడా ఉండిపోవచ్చు. సో ఈ 2 ఏరియాస్లో రాంగ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది నాగశ్విన్కి. సో ఓవరాల్ యూ థింక్ is the film going to go right or wrong? Answer in one word. Yeah, it will go right. Okay. It will go right. Okay, fine. In some aspects it will go right to an extent that people will be happy with the film. Got it. Hit super hit record la enni pakkan pedthe I think people will be happy with the film. Okay, that's crazy. Hopefully we want another hit for Prabhas and for Telugu cinema actually, because he's freaking pushing the boundaries. No one is pushing the boundaries this much. So we have to kind of, I mean, there is Telugu cinema is pre Bahubali, post Bahubali, so hopefully let's see if it becomes pre Kalki, post Kalki. I don't think it will be Bahubali level mania, because there's a lot of experiment involved in this. That's full Janapadam, full mythology. Koncham ఇది ఇంకా టువర్డ్స్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ సైడ్ ఉంది. సో ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ అంటే యూ బిలీవ్ ఇట్ అన్నావు కదా, మేబీ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్ దట్ మచ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ థింగ్. జస్ట్ జనరలీ మేబీ లైక్ కంప్లీట్ సినీఫైల్స్ అండ్ ఆల్ మైట్ లవ్ ఇట్ లైక్ యూ సెడ్. యాజ్ అ కమర్షియల్ హిట్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ విల్ బీ, బికాస్ experimentation is a lot in the film. That's what it looks like. Okay, now let's go to the next film. I'll try ASMR for this one. ఇక్కడంతా జరిగేది సారీ ఫ్లాప్ ఇంకో వన్ మోర్ ట్రై. ఇక్కడంతా జరిగేది ఒకే రూల్ మీద జరుగుతూ ఉండాలి, పుష్పగాడి రూల్. Sorry, that was very bad. That was very bad. But did the ASMR work, Akshat? Absolutely. Okay. Let me try one more dialogue ASMR, please. Input in. పుష్ప అన్న బతికే ఉన్నాడు యా. So from Pushpa to again major దాన్ని ఏమో అంటుండే, మేజర్ మైల్స్టోన్స్ ఏదో అంటుండే దాన్ని. Assets, major assets that have come out is that the cross-dressing poster. Adi, I don't think you and I need to tell any opinion. It's Ichipaad thing. We can mute it later. But I'm sure, right? Yeah. We are on the same page with that. What did you think about the glimpse? Pushpa navatke unnadu. Glimpse. Adi actually. Glimpse. Sorry. Where is Pushpa? Actually, usually నాకు సుకుమార్ మీద కంప్లీట్ ట్రస్ట్ ఉంటుంది, సుకుమార్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి మీద. సో నేను స్పెషల్గా నా అనాలిసిస్ చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. కానీ పుష్ప 1 Did you like 1 నాకు నచ్చింది. కానీ కొన్ని చోట్ల నచ్చలేదు, అది డిఫరెంట్ డిస్కషన్లో వెళ్తుంది. ఇట్స్ నాట్ యునానిమస్ ఫర్ యూ. సేమ్ హియర్. సో ఎంత కాదన్నా ఒక ఫిలిం కొద్దిగా ప్రిడిక్టబుల్గా ఉండొచ్చేమో, లేకపోతే మనకంటూ ఒక ఐడియా ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ గ్లిమ్స్ చూసాక ఓకే, సుకుమార్ ఈసారి కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తున్నాడు. ఆల్రెడీ ట్రస్ట్ ఉన్న దాని మీద ఇంకా యాడెడ్ ట్రస్ట్ అయింది ఆ గ్లిమ్స్ చూసి. ఎందుకంటే అలాంటి టైప్ ఎవరు చేయలేదు. అంటే ఒక చాలామంది అంటారు కదా, స్టార్ హీరోస్తో స్టార్ని అన్నెసరీ ఎలివేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పి. ఇక్కడ అల్లు అర్జున్ లేకుండా మొత్తం ఒక స్టోరీ డెవలప్ చేసి అండ్ దెన్ ఎట్ ది ఎండ్ రివీల్ ఇస్తాడు కూడా. అది ఐ లైక్ దాట్ అబౌట్ సుకుమార్. టీజర్లో కూడా అలా ఇచ్చేసరికి ఓకే, టీజర్లో తీస్తే మూవీలో కూడా ఇంకా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉందేమో అన్న ఒక హోప్ ఉంది నాకు. 100%. ఫర్ మీ 1 ట్రైలర్ loved it. Film again same mixed only, not completely unanimous. So 2, but still from such a big film there is of course something to take back. You know, there was Samantha to take back, and not literally Samantha song to take back from the first part. So I'm pretty sure, I mean I loved Keshava's performance. The actor's name is Jagadish. His performance also in the first part. I'm just telling a few things that I liked. Allu Arjun obviously destroyed. I feel like I think he deserves the national award also. I think it's a very good performance for a ఒక meme ఉంటుంది Allu Arjun ఒక ఇంటర్వ్యూలో, కమర్షియల్ సినిమాలోనే
ఏదో చెప్తాడు కమర్షియల్ సినిమాలోనే ఏదో తీసుకొస్తా అని, కమర్షియల్ సినిమాలో డిగ్నిటీ తీసుకొస్తా, తోప్ పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకొస్తా అంటే వాట్ ఈ మీన్స్ ఇన్ ద కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఐల్ గివ్ యూ ఫకింగ్ ఆస్కర్ లెవెల్ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ విచ్ ఈస్ డూయింగ్. అండ్ those edits which when he said that and cut to him going and receiving the national awards, the national award is crazy. There was one more funny meme that I saw, అంటే because it's releasing on Independence Day. This అల్లు అర్జున్ ఇట్లా తిరిగి August 15 స్కూళ్ళకి కాలేజ్కి ఓడెళ్తాడు నేను చూస్తాను. And recently when he went to the Berlin Film Festival he gave hints of Pushpa 3. It's like a boring update. Okay, first you give me 2 then I'll be excited. So but yeah, not like Battal Jim Kodam for the film, but of course a lot of things will be there to take back from this. Sukumar is one of the finest we have. Yeah, so Pushpa, there is Pushpa 3. I am not that excited by it, but I'm sure people will be excited by it. And that was that on Pushpa. Do you have anything? ఇంకేదైనా చెప్పేది ఉండదా? నాకా రష్మికాది రీసెంట్గా ఏదో స్టిల్ వచ్చింది. సారీ లవ్ రష్మిక. అది మీషో యాడా లేకపోతే పుష్ప స్టిల్ నాకు తెలియదు, కానీ పుష్ప స్టిల్ అయితే చూడడానికి కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. About the other cast, I'm definitely excited about this guy only, bro. Jagadish, who's plays Kesha. He was Rohit and Sasi, if people know, who are indie as indie as someone can get in the Telugu states. Jagadish was someone who acted in their film, and then you fucking get Sukumar next to Allu Arjun, supporting actor. You have voiceover throughout the film, and apparently in 2 also you have a bigger part. So yeah, he's an actor I'm excited about in a second. So shall we move to the next one, which is my personal favorite. So before moving to the next one, I just want to ask you one question, Surya. Again ASMR. This will really work for ASMR. సూర్య, నీకు 10 ఏళ్ల ముందు బాంబేలో వచ్చిన తుఫాన్ గుర్తుందా? So yeah, so we know what film you're talking about. What film are you talking about? ఓజీ. Of course. So okay, okay, I have many good things to say. Do you want to start? నాకు కూడా గుడ్ థింగ్స్ చెప్పడానికి ఉంది. అంటే ఒక నెగటివ్ ఉంది, ఇంకా ఎక్కువ చెప్పలేము ఎందుకంటే ఓన్లీ ఒక which is for every film that we are going to discuss actually. సుజిత్ సాహో ఇప్పుడు కూడా నేను ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అంటాను, సాహో ఫిల్మ్. కానీ సాహోతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే సుజిత్కి ఆ ప్రెషర్ అండర్స్టాండ్ ఉండొచ్చు అతనికి, ఎలా చెయ్యాలి, ఒక పెద్ద ఫిల్మ్ చేయాలంటే ఏమేమి చేయాలి, ఏం తప్పులు చేశాను, ఏం తప్పులు, ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అని అనుకుంటున్నా సాహో ఎక్స్పీరియన్స్తో. సో నాకు దట్ ఈస్ వన్ పాజిటివ్ ఓజీతో. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత ఫ్యాన్ అయినా కానీ ఒక పాయింట్లో మనం అందరు అగ్రీ చేసేది ఏంటంటే అతని స్క్రిప్ట్ చాయిస్ ఇస్ వెరీ హియర్ అండ్ దేర్. కంప్లీట్లీ పవన్ కళ్యాణ్ ఈ స్క్రిప్ట్ చూస్ చేసుకున్నాడంటే ఏదో ఉంది అన్నట్టు సినిమాకి వెళ్ళడం అయితే ఐ థింక్ అది ఇప్పుడైతే లేదు. సో సినిమా మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉందంటే అది సుజిత్ వల్ల. సో నాకున్న నెగిటివ్ ఏంటంటే గ్లిమ్స్లో అంతా బాగానే ఉంది, లాస్ట్లో పవన్ కళ్యాణ్ మరాఠీ మాట్లాడినప్పుడు ఫస్ట్లో అయితే ఇంకా ఆ వకీల్ సాబ్ వైబ్స్ పోలేదా అన్న ఒక చిన్న ఇది వచ్చింది. తర్వాత ఆఫ్టర్ 2-3 టైమ్స్ చూసాక పర్లేదు బాగానే ఉంది అనిపించింది. కానీ మోస్ట్లీ కల్కి ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఓజీ నా లిస్ట్. Yeah, I think whatever you are going to say is going to be very obvious that those two are going to be top contenders. You spoke about Sujit. I want to speak about Sujit. Of course, whatever, he had a good first film with Rajaran, then got to work with this mega huge star who's coming after the biggest film, arguably the biggest film of Telugu film industry only. He was coming after Bahubali. Of course there is pressure, and of course you will bow down to that pressure, and of course I think it happened maybe, and Saho got mixed reviews, whatever, but after that he took his time. I was like, okay, Saho is mixed reviews, no problem, I will take my time, I will nicely write my script. Even the video that came before
ద గ్లిమ్స్ ఇట్లా పెన్ ఇట్లా తిరుగుతుంది అదంతా, దట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ నైస్. ఐ ఫెల్ట్ లైక్ టైం తీసుకుండు, మంచిగా రాసిండు, మంచిగా డెవలప్ చేసిండు, ఆ వైబ్ వస్తుంది గ్లిమ్స్ నుంచి. యూనో ఈవెన్ ఇఫ్ మై హీరో ఇస్ వాట్ ఎవర్ నాట్ 100% here, even if my hero is going to whatever, going to politics and all of that, and no problem, I'll wait for him, I'll make my nice film, I'll take my time, I'll take my 5 years and fucking deliver the product. And that అనిపించింది నాకు గ్లిమ్స్ చూసి. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ teaser / trims or trailer or whatever you say in the past many years according to me. One of the best. దట్ ఈస్ వన్. ఇట్లా కొన్ని క్రేజీ ఫస్ట్ అది తిప్పే షాట్ అది, దాని తర్వాత నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఏంటంటే ఇట్లా చేతులు తుడుచుకొని ఇట్లా పడేస్తాడు, అది కట్ అవుతుంది, కట్టు మ్యాచ్ కట్టు డెడ్ బాడీ మీద అది పడుతుంది. దాని తర్వాత అగైన్ ఆల్సో ఈస్ డూయింగ్ ఫ్యాన్ సర్వీస్, ఆల్సో గివింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ ద స్వర్డ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్, ఆ బూట్స్. సో yeah, basically extremely excited about OG, extremely excited about OG after the glimpse, of course. And have to talk about Tamanna's music, and that too I will tell with one meme because memes very important. We already referenced 2 memes here, but one meme was after listening to the OG BGM. After listening to the OG BGM, first time Anirudh BGM score చేస్తే బాగుంటుంది అని అనిపించలేదు, అది తమన్నా సంస్కారం. So yeah, that was that about OG. Yeah, and Arjun Das is also in the film, Imran Hashmi is also in the film, even the cast is extremely exciting. Hi guys, first of all మా podcast కి sponsors లేరు, so మా ad మేమే ఇచ్చుకోవాలి. If you have seen the podcast till this point, first of all thank you so much. Yes, I'm talking to you audience member who has seen the podcast till this point, thank you so much. If you had fun till this point in the podcast, I'm sure remaining episode kuda you guys will have a lot of fun. And ఇప్పటివరకు మేము సినిమా మీద చాలా ఒపీనియన్స్ ఇచ్చాం, ఫిల్మ్ పీపుల్ మీద చాలా ఒపీనియన్స్ ఇచ్చాం, ఇంకా రిమైనింగ్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్లో కూడా ఇవ్వబోతున్నాం. బట్ ఇఫ్ యూర్ వాచింగ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ దెన్ ఐమ్ షూర్ యూ ఆర్ ఎ ఫిల్మ్ ఫ్యాన్ అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ అన్ ఒపీనియన్ on all the things that we are giving an opinion about, because you also watch those movies, you also know those people. So comment down what your opinion is on the things that we have discussed. I'm pretty sure to some things you'll be like yeah they are right, and to some things you'll be like yeah they're talking bullshit. I'm pretty sure, I think mostly you guys are going to think what bullshit are they talking. So let us know what your opinion is of the topic in the comments. I know all of you guys have an opinion, I know it, but the only reason you're not commenting is yeah bokkale in with comment chestamani. But comment man. And also if you like this episode, like the video, and also subscribe to the channel. We promise that inka episodes vastunnayi, inka episodes inka chaala interesting undabothunnayi, and some very interesting guests are going to come out of the podcast. So yeah, comment, like, subscribe. Sorry inko last okka thing. So from the time we shot this episode and by the time it comes out, actually కొన్ని థింగ్స్ అయిపోయినాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామి రిలీజ్ అయిపోయింది, సుజిత్ గారు అండ్ నాని గారు ఆర్ 2 people who we spoke about very highly on the podcast. Their collaboration has been announced. There's a new poster about Kalki, that the name of Prabhas Garu's character is Bhairava. So all these things have happened, which we of course did not address in the episode, but just to set context. So కొన్ని అలా థింగ్స్ కమెంట్స్ లో ఇదంతా జరిగిపోయింది, ఇది ఇలా అడ్రస్ చేయలేదు అవన్నీ చేయకండి. సో we shot it a little time back obviously, so just wanted to say that. Cool. Enjoy the episode. Okay, so we are talking about OG, which took one small commercial break. Yeah, so నెత్తులోని మరిగితే హంగ్రీ చీతా. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ మూవీకి డైలాగ్ ASMR కొంచెం కష్టమే, బట్ డోంట్ మెస్ విత్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద సీ అలాంటి పాట కూడా తప్పు కదా. పాట గుర్తుందా నీకు? పాట హేల్ ఆల్ హేల్ ద సంథింగ్ కింగ్ ఆఫ్ ద సీ. యా బేసిక్ మై cool. What do you have to say about Devara part 1? First of all I want to say it's the most boring way to tell that your film is a 2-part film. In the most boring way they have announced. You know how they announced? Just Kotala Shiva put one video out and they put it out, that's it. But okay, మరి ఇంత honest opinions కూడా ఇవ్వద్దు అనుకున్నా. ఎవర్రా మీరు బట్ I felt that. But what do you think about Devara's teaser and glimpse? చాలా మిక్స్డ్గా అనిపించింది. అంటే ఫస్ట్ నాకు కొరటాల శివ అంటే అంత ఎన్టీఆర్ నరకడం పార్ట్ 4 ఎన్టీఆర్ నరకడం
20 Guys Part 4 లా అనిపిస్తుంది. అంటే జనతా గ్యారేజ్ లో ఎన్టీఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి మాట్లాడి అలానే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నడిపినప్పుడు కొరటాల శివ అనే ఒక డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం పోయింది. ఎందుకంటే నాకు జనతా గ్యారేజ్ ఇష్టం కానీ నాకు ఆ పాట ఒకటి నచ్చదు, ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి మాట్లాడి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నడుపుతుంటే. ఓ లైక్ దట్ యు ఆర్ టాకింగ్. రే మరి ఓకే సరే. సో అది అంటే గ్లిమ్స్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ అయితే బాగుంది, కొన్ని షార్ట్స్ బాగున్నాయి, కానీ ఐ థింక్ ఇది సోషల్ మీడియా మీద కూడా వచ్చింది. కానీ ఒక విజువల్ ఎఫెక్ట్ సెట్ని చూపించాలి, లేకపోతే ఒక సీని చూపించేది, ఇది ఇది ఇంత పెద్దగా ఉందని చూపించేది కన్వే చేయాలంటే దాని స్కేల్ చూపించాలి. అది సరిగ్గా చూపించలేదు. ఒక 2-3 షార్ట్స్ ఎంత ఆ ఎర్ర సముద్రం అన్నప్పుడు దానికి అంత ఫెరోషియస్గా ఉన్నప్పుడు ఒక లాంగ్ షాట్ అలా పడితే బాగుంటుంది అని నాకు అనిపించింది. అండ్ ఇక్కడే కల్కి కొద్దిగా పాజిటివ్ ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే నీకు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ లో స్కేల్ అని కాదు, నీకు థాట్ కనిపిస్తుంది. కల్కిలో వెల్ థాట్ అవుట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓకే మన దగ్గర ఎన్టీఆర్ ఉన్నాడు, ఒక 2-3 ఎక్సలెంట్ షాట్లు ఇస్తాడు, మన గ్రీన్ స్క్రీన్ లో వెనకాల ఏదో ఒకటి పెట్టేస్తే సరిపోయిద్ది అన్నట్టు అనిపించింది. అలానే అంత బ్యాడ్ గా కూడా అనిపించలేదు. కొన్ని షార్ట్స్ అయితే నచ్చాయి. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లాస్ట్ కి ఆ కత్తి కడగడము అండ్ లాస్ట్ కి అనిరుద్ధ బీజియం రావడం అదైతే అంత బాగా నచ్చింది. ఓవరాల్ నాట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఒకవేళ సినిమా చూసేదంటే ఎన్టీఆర్ కోసం, అనిరుద్ధ్ కోసం. అండ్ కొరటాల శివ అంత ఎప్పుడంత ఫర్ యూ of course your personal opinion I think because he was pretty big before I mean he was pretty unanimous before Acharya. Okay ఎందుకులే. అయితే yeah even I felt it's NTR Nargadam Part 5. NTR is extremely, you don't have one doubt in your mind also that can he narku 20 people on a beach. Yes of course he can. So yeah నాకు కూడా అట్లనే అనిపించింది. యా బికాస్ స్టోరీ అంత రివీల్ అవ్వలేదు టీజర్లో, బట్ యా ఇట్స్ లైక్ న్యూట్రల్. No opinion on this film obviously because they didn't give an as amazing glimpse or a teaser as OG or Kalki or whatever. But I think they just I don't know, maybe they gave how much they could, maybe they shot that much only I guess did they? Yeah I think they were still in the starting. అప్పుడు రిలీజ్ అయినప్పుడు దే స్టిల్ ఇన్ ది స్టార్టింగ్ ఫేజ్ ఆఫ్ షూటింగ్ అనుకుంటా. ఓకే గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇన్ ద బిగ్ 6. Of course we're going to do, as Akshat is getting excited, the ASMR. Let me think what to do. చూడు కానీ మజా వచ్చిందా, ఏం అనిపించిందా? ఓకే చాలు. ఆర్ వీ కెన్ డూ ఓకే సూర్య. So the thing that we want to tell the audience is that unfortunately or fortunately we saw the film together. Okay, next movie. No discussion. Obviously man, it's not a great film and fans or anyone else did not enjoy it as much. తర్వాత మధ్యలో కొంచెం మార్కెటింగ్ జరిగింది, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ really loved it, but I really don't think so because మొన్న my mother saw it on Netflix and she's like, oh who died, ఏం బాంబ్ బ్లాస్ట్, ఏంది ఏం జరుగుతుంది, ఎవరు డాడీ, వాడు ఎందుకు అక్కడ ఆయన ఎందుకు వెయిట్ చేస్తుండు, రమ్య కృష్ణ ఎవరు and all that. So I really don't think the family audience loved it also. It's just the unanimous love for Mahesh Babu because he's biggest hero in TFI. So of course it's not a great film, but I have one saying, it's my personal saying, that we shouldn't ask things to God or we shouldn't expect things from God. Whatever God gives, we should be happy with it, you know, like that only from a star. Whatever they give, we should be happy with it. So of course I was happy with Mahesh Babu's screen presence and you know him getting down the red car and kurchi martabet, and he really worked hard man. He deserved the hit man. He deserved it man. Of course because next he's going to the Almolis film and from next film it's going to be when you and I hopefully have kids. And so yeah he deserved it man. So it's just like a अरे यार क्या मिस हो गया यार అన్న ఫీలింగే. యా బట్ అదే
whatever star it gives you have to be happy with it. So I was happy with the things, you know, the dance and the screen presence and the things in the film. Do you want to say anything about Sarra Suram? సినిమా అసలు నచ్చలేదు, Of course. కానీ నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసిన తర్వాత కూడా నచ్చలేదు కానీ రమణ అన్న క్యారెక్టర్లో ఆ ఇంటెన్షన్ కనిపించింది, చాలా స్కోప్ కనిపించి చాలా ఇంటెన్షన్ కనిపించింది. అండ్ ఆ డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, మనం బయట ఫేర్ అండ్ లవ్లీ లోపలే చాలా లవ్లీ, చాలా మెచ్యూర్డ్ థీమ్స్ డీల్ చేసినట్టు అనిపించింది. కానీ సినిమా అంటే ఎట్లా అది అట్లా ఉందని కూడా చెప్పడం కష్టంగా ఉంది. అది ఇప్పుడు పరశురామో లేకపోతే అనిల్ రావుపూడి అంటే అనుకోవచ్చు, త్రివిక్రమ్ సో అలీ and he was there, Mahesh Babu was there, like he was inform అంటారు కదా, ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ ఇన్ఫార్మ్ అంటే ఆ మిడిల్లో బాల్ తగిలి బ్యాట్ మిడిల్లో తగిలితే అలాంటి పర్ఫెక్ట్ అక్కడ ఉండే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఫామ్. ఇట్స్ జస్ట్ నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఇట్లా జెన్యూన్ గా సాడ్ ఉండే when things like this happen. I mean not throughout, I mean cinema is a big part of our lives, but it doesn't change our emotions, but these kind of things maybe do, because this is really a miss. నాకు సాడ్ ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఫ్లాప్ అని కాదు, అంటే ఆబ్వియస్లీ నాకు అంటే బ్యాడ్ సినిమా అని కాదు, ఆబ్వియస్లీ బ్యాడ్ సినిమా ముందు నుంచే తెలుసు, గ్లోబ్ ట్రాటింగ్ ఇస్ ది రియల్ అని. కానీ నాకు సాడ్గా అనిపించింది ఎక్కడ అంటే, ఇప్పుడు తలపతి విజయ్ ఉన్నాడు కదా, మహేష్ బాబు 2 పుక్కడు పోకిరి చేశాక తలపతి విజయ్ అది తమిళ్లో రీమేక్ చేస్తే తమిళ్లో స్టార్ వచ్చాడు అని వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు. ఇప్పుడేమో తలపతి విజయ్ ఏమో ఒక మంచి లోకేష్ కనకరాజ్తో, సో అంటే తలపతి విజయ్ బ్యాడ్ అనట్లే, కానీ మహేష్ బాబు కూడా హీ ఆల్సో డిజర్వ్స్ దట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ directors and Murugadas film could have been that film, you know, kind of, but it again didn't work and he again went into a different direction, Parshuram Vamshi Paidpal direction, but that's okay. కొన్ని ఉంటాయి కదా, అలా వైకుంఠపురం డైలాగ్ ఏంటి, కొన్ని జాతకాలు అంతే వెరీ బ్యాడ్, అలా కొన్ని కాంబినేషన్స్ అంతే, బికాస్ ఆల్ ద 3 films అతడు మిక్స్డ్ ఆర్ బిలో యావరేజ్, కలేజా ఫ్లాప్, ఆల్ ది బోత్ ఆర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్. గుంటూరు కారం, but Babu is going to start trotting the globe, and the globe trotting is not going to be normal. It's going to be crazy. We're going to see him at the Oscars. Maybe a couple of Oscars. Okay, going to the next, maybe I'll allow you to talk on this one, but there is nothing much to talk, unfortunately. So the last is ఇక్కడ ఏఎస్ఎంఆర్ కూడా వద్దులే బ్రో, ఇక్కడ ఏఎస్ఎంఆర్ చెప్పడానికి ఏం లేదు, జరగండి అని చెప్పితే చెప్పు. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ గేమ్ చేంజర్ is going to change the game for him. నాకు టీజర్ మ్యూజిక్ విన్నప్పుడే, టీజర్ కాదు రివీల్, టైటిల్ రివీల్ అప్పుడే, that was a very bad video, but okay, very bad video, and also మ్యూజిక్ ఐషాలో గల్ మిట్టి మిట్టి వాళ్ళ సాంగ్ అది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది. ఎంత యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా లేదు అని నేను కన్విన్స్ చేసుకోవడం ట్రై చేసినా కానీ కుదరలేదు. అంటే శంకర్ తో సినిమా తీస్తున్నాడు అంటే నాకు ముందే కొద్దిగా స్కెప్టిజం ఉంది, ఎందుకంటే శంకర్ అంటే విజువలీ చాలా బాగా ఉంది. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు విక్రమ్ కి ఐ సినిమా ఒక స్టోరీ లాగా, నేను ఒక యాక్టర్ కి ఇలా చెయ్యగలను అని, కానీ స్టోరీ వైజ్ ఎందుకో ఇక్కడ అసలు ఆల్సో రీసెంట్ గా ఇండియన్ 2 వచ్చి టీజర్ ఏదో వచ్చింది కదా, అది కూడా చూడ్డానికి స్టిల్ ఎర్లీ 2000s లోనే ఉన్నట్టు అనిపించింది వైబ్, ఇంకా చెప్పలేము. కానీ అగైన్ మిక్స్డ్ ఉంది, ఎందుకంటే గేమ్ చేంజర్ బిహైండ్ ద సీన్స్ స్టిల్స్ చూస్తుంటే చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది, పోస్టర్స్ చూస్తుంటే చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది. మన తమనన్న లీక్ చేసిన సాంగ్ వింటుంటే గుండె జారిపోతుంది, కానీ పోస్టర్ చూస్తుంటే చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది. మళ్ళీ కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటున్నారు, బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ విల్ మేక్ మచ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, కానీ
చాలా రకరకాలుగా ఉంది కానీ స్క్రిప్ట్ రకరకాలుగా ఉంది కానీ ఎక్సైట్మెంట్ అయితే లేదు. రకరకాలుగా ఉంది మాస్టర్. బేసిక్గా సో ద రూమర్స్ వర్ దట్ ఐ మీన్ why we started off this podcast is all big films releasing, but recently there were rumors that either stopped something else shelved, but I don't think shelved anukunta, they will continue it, but this is the only thing we are little doubtful about, is it going to be this year or not, is what I feel with the rumors that are coming out, because the rumors also have to be trusted a little. So yeah, so the big six is done. Now let's move on to the quickly OG4 ఇంకా యంగ్ హీరోస్ తొందరగా కథం చేద్దాం. So OG4, let's start off with Sankranti had Na Samiranga from Nagarjuna. I would like to start off by talking about Na Samiranga. Na Samiranga నేను ట్రైలర్ చూసి ఈ సినిమా ఓటీటీలో కూడా చూడొద్దని ఫిక్స్ అయ్యా. అయితే యా దట్స్ ఆల్. సో చూడలే, నేను చూసానండి, మొత్తం చూడలేదు, బిట్స్ అండ్ పీసెస్ చూశాను. నాగార్జున ఒక ఏదో స్పీచ్లో అన్నాడు, నేను మీకెన్నో కొడుకులు వచ్చినా ఏదో వచ్చినా నేను ఇలానే ఉంటా అని. ఐ థింక్ నాగార్జున అండ్ చిరంజీవి, నేను ఇంకా 90s దాంట్లోనే ఉన్నాను, ఆడియన్సెస్ కూడా నన్ను అలానే చూడాలనుకుంటున్నారు అన్న భ్రమలో ఉన్నారని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే బోత్, స్పెషల్లీ నాగార్జున గురించి చెప్తే చాలా డిఫరెంట్ అండ్ యూనిక్ రోల్స్ చేసే స్కోప్ ఉంది. బట్ స్టిల్ నేను మన్మధుడినే, నేను లవర్ బాయ్నే, నన్ను 20 year old చూసిన వాళ్ళు ఇంకా ఇలానే ఫీల్ అవుతారు అన్న ఇది ఉన్నాడు. ఎందుకు ఎవరు అది చెప్తున్నారో, ఈజ్ గుడ్ లుకింగ్ పర్సన్, ఇప్పుడు కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ నైస్. కానీ ఎవరు చెప్తున్నారు అది, it can change, it has to change. I mean I think we can say that. That's what we feel as fans, because we are his fans, dude. We have grown up watching his films, dude. Shiva Manmadhudu are cults, man. What he say? సో చాలా స్కోప్ ఉంటుంది, కానీ ఏం చేస్తున్నారు అంటే లైక్ నా సామిరంగా చూసినప్పుడైతే ఫెల్ట్ ప్రిటీ హోప్లెస్, చాలా బాధగా అనిపించింది ఫస్ట్, తర్వాత హోప్లెస్ గా అనిపించింది. It's a little problematic sometimes. I mean everything else is fine, you're coming out and blasting 20 people with your gun, all that is fine, but in terms of still the song with the younger heroine and all, it's a little, how much ever they wouldn't agree with that, it's I mean we don't want to get into that route because that's not what this podcast is about. Hey chichi, not to be politically correct, inkendi boka most unpolitically correct statement cheppindu. So but it is problematic in some sense. That is one. Saindav, but still we haven't seen the film, and some people who have seen the film said they've liked it, and apparently it is a hit. It is a hit, apparently. So yeah, so we've not seen the film. Saindav kuda nenu OTT lo vachin tarvata oka 7.5 minutes ki bore kottindi. So apesa అదే సైందవ్ అగైన్ అంటే was an exciting project. I loved it. పర్ఫెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ వెంకటేష్ ఆఫ్టర్ F2 లాంటివి. కానీ ఆ సినిమాలో F3, కానీ ఆ సినిమాలో ఆ ఎక్సైటింగ్ ఫ్యాక్టర్ లేదు. సో ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్లో సైకో ఇస్ బ్యాక్ అన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ భయపడుతున్నారు, కార్ క్రాష్ అవుతున్నాయి, చాలా అవుతుంది, కానీ మనకి ఎక్కడ అది అనిపించదు. అండ్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఉన్న మనకి టాప్ 6 వాళ్ళలో కూడా చాలా మంది యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్, బిగ్ 6 లో కూడా యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు. కానీ నాకు అనిపించేది ఏంటంటే యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి ది ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ బిగ్ స్టార్, ఎక్కడో వాళ్ళని ఎలివేట్ చెయ్యాలి అన్న ఈ ఇంటెన్షన్తో స్టోరీ డెవలప్మెంట్ మర్చిపోకుండా ఉంటే బాగుంటుంది. సైంధవ్లో ఇది జరిగింది. సైంధవ్లో సరిగా సో అదొకటి. వెంకటేష్ అట్లీస్ట్ రైట్ పాత్ మీద ఉన్నారు. 100%. The problematic thing which we told about the others doesn't show here actually. Yeah, you're right. Which is nice for Venkatesh. Going on to now, this is again a scope for ASMR because Surya, do you know that Mega Mass is going beyond universe? So ఏమీ రిలీజ్ కాలేదు, ఓన్లీ
చిరంజీవి గారిది ఒక జిమ్ వీడియో రిలీజ్ అయిన ఇట్లా 2 bicep curls కేరింగ్ అప్ ఫర్ విశ్వాంబర అని ఇట్లా పడేస్తాడు గ్లౌస్. అదొకటి. దాని మీద ఏం కమెంట్ చేయలేము కాబట్టి ఆ జూమ్ అని వచ్చే ఆ బాల్ వచ్చే వీడియో నాకైతే అంజీ ఫీల్స్ వచ్చినాయి. అంజీ కొంచెం గుర్తొచ్చింది. అంజీ వాజ్ క్రేజీ మూవీ కదా ఫర్ ద టైం. ఇప్పుడు కూడా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంకా స్టిల్ హోల్స్, ఎందుకంటే ది ఇంటెన్షన్ ఇస్ రైట్, ద బేసిక్స్ ఆఫ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ బాగా ఫాలో అయ్యారు. టిన్ను ఆనంద్ ఉంటాడు ఆ సినిమా. టీను ఆనంద్ క్రేజీ సినిమా అది. నాకు స్టార్టింగ్ గ్లిమ్స్ చూసినప్పుడు ఏంటి కొంచెం ఏమైనా కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో కూడా అట్లా ఒక బాల్ ఉంటుంది, ఆ రగ్బీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈ సినిమాలో కూడా ఉంటుంది. సో యా, బింబిసారా వాజ్ నాట్ మైండ్ బ్లోయింగ్ బట్ అప్రిషియేటింగ్ ద డైరెక్టర్ టు హ్యావ్ thought of the thing and taking the risk and all of that. So yeah, Mega Mass going beyond universe is nice. Beyond universe, and I want to know, is he going to go to space, or is he going to go into God is going to come, or is he going to go to a different planet, or what is it? I want to know. Different dimension lo, different parallel universe. Parallel universe also he'll be like, what if he does parallel universe? It'll be ulta. Yeah. Okay, that's all about Vishwambhara. Anything else? అంటే అగైన్ బింబిసార్ అంత ఎక్సైటింగ్ ప్రాజెక్ట్ కాదు, బట్ గుడ్ ఇంటెన్షన్ ఉంది. ఆ గుడ్ ఇంటెన్షన్ నెక్స్ట్ ఫిలిం కి ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఇంకా బెటర్ గా ఉంటది అని ఎక్స్పెక్టేషన్. సో చిరంజీవికి ఒక మంచి హిట్ పడితే, అండ్ వెన్ చిరంజీవి యొక్క యాక్టర్ని సరిగ్గా యూజ్ చేసుకొని, చిరంజీవి మీరు ఒక గొప్ప స్టార్ కన్నా మీరు ఒక గొప్ప యాక్టర్ అని రికగ్నైజ్ చేసి ఒక సినిమా తీస్తే అది కంటిన్యూ అవ్వాలనట్లేదు. ఒక ఫ్యాన్గా ఒక మంచి సినిమా చిరంజీవితో ఒక యాక్టర్గా తీయగలిగితే నాకు అది అట్లీస్ట్ ఒక సినిమా చూడాలని ఉంది. This generation doesn't know who he was, bro. Is what I genuinely feel, and I feel like I am also part of that generation. I used to be like, ఓకే ఏంటి డాన్స్ తోపు అంటుండ్రు, ఏంటి నిజంగా అంత తోపు డాన్స్ చేసిండ్రు ఆయన, అంత తోపు సినిమా చేసిన, అంత తోపు యాక్టింగ్ చేసిన ఆయన. బట్ నో వన్ గెట్స్ అ నేమ్ వితౌట్ డూయింగ్ సంథింగ్. యూ సీ సమ్ లైక్ బంగారు గోడిపట్ట, హ్యావ్ యూ సీన్ ద మ్యూజిక్ వీడియో? సో క్రేజీ డాన్స్ మ్యాన్, దట్స్ క్రేజీ డాన్స్. బంగారు గోడిపట్ట, రామచిలకమ్మ, ఆల్ దట్ వాజ్ టూ గుడ్ డాన్స్. వేర్ ఐ యూస్ టు బి ద గై హూ యూస్ టు బి లైక్, వాట్ రియలీ వాజ్ హీ అ డాన్స్ సూపర్ స్టార్? Then I realized ఊరికే అల్లు అర్జున్స్ అండ్ ద రామ్ చరణ్స్ అండ్ ద ఎన్టీఆర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ డోంట్ అప్రిషియేట్ హిమ్, even in terms of acting. Even like Swayam Krushi, if you see, or the detective film, do you remember what the detective film? Chantabhai. OG Chiranjeevi is OG Chiranjeevi. Now again ASMR kuda, ASMR kante what is the opposite of ASMR? Blasting speakers name antaru. చెప్పండి బ్రో ఒకటి. జారింగ్ ఈస్ ద రైట్ వర్డ్ ఫర్ దిస్ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ హీరో ఇన్ OG4, who has the biggest market of OG4, who is violence ka visiting card. Jai Balayya. So yeah, so ఏం రాలేదు సినిమా నుంచి. బేసిక్లీ we know his the director is Bobby. That's all we know. And there's one poster, I don't know if you've seen that poster. If we can, let's put the like photo of the poster here. ఏముంది తెలుసా, పేటీ ఓపెన్ అవుతుంది. నో, వాళ్ళు ట్రై కూడా చేస్తలేరు. బాలకృష్ణ హీస్ నాట్ అ హీరో, హీస్ మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్. ఆల్సో హీస్ అ ఫినామినా. అయితే అదర్ హీరోస్ ట్రై ఏమైనా డిఫరెంట్ చేద్దాం, ఏమైనా కొత్తగా చేద్దాం. ఆడియన్స్ ఇస్ లైక్, డోంట్ డూ డిఫరెంట్, డూ సేమ్, కమ్ ఇన్ స్లో మోషన్, గెట్ డౌన్ ద కార్, టేక్ అవుట్ యువర్ యాక్స్, నరుకు, బ్లడ్ షూట్ ఫ్లాన్, దట్స్ ఫన్, దట్స్ రియలీ ఫన్. ఆనెస్ట్లీ ఐఎమ్ నాట్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దట్, పర్సనల్ ఒపీనియన్, బట్ 1000 others are big fan of that. And Balakrishna out of the blue got a market, bro, in the last 4-5 years, which was like out of the blue suddenly there's a market that emerged for him, which is like, of course, because action is kind of doing a re-entry and stuff like that. But yeah, I was talking about that poster. So the Sitara Bobby film basically, పేటీ ఉంటుంది, ఓపెన్ పేటీలో యాక్స్లు ఇవి అవి కత్తులు, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ కత్తులు. ఇక్కడ ఒక మ్యాన్షన్ హౌస్, నాట్ ఈవెన్ జోకింగ్, అండ్ ఇట్స్ నాట్ అ జోక్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇన్సైడ్ జోక్ anymore, it's a very outside joke. And filmmakers also are putting it out that he loves mansion house and he also jokes about it.
సో యా దట్స్ ఇంకేం చెప్పాలి, బాలయ్య జై బాలయ్య అనే చెప్పాలి. ఇంకా కామెంట్ ఏముంటుంది దాని మీద, మీకు ఉందా కామెంట్? నాకైతే ఏం లేదు. బట్ బాబీ మేడ్ గుడ్ ఫిల్మ్ చిరంజీవి, సో హోప్ఫుల్లీ హీల్ డూ ఓజీ బాలకృష్ణ ఆల్సో. యా చూడాలి ఎట్లా అంటే ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ రోల్ భగత్ కేసరిలో చేసినట్టు చేస్తే. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో అప్రోప్రియేట్ ఇన్ బాలకృష్ణ. అంటే చేస్తే బాలకృష్ణ ఒక యాక్టర్గా, బాలకృష్ణ ఒక లైక్ ఫైటింగ్ భగవత్ కేసరిలో కొన్ని సీన్స్ నాకు బాగానే నచ్చాయి. ఎందుకంటే అందులో ఒక సీన్ బాలకృష్ణ బయట ఇట్లా కూర్చొని ఉంటాడు, ఎవరో గుండాలు వస్తే సడన్ గా ఇట్లా లెగిస్తే ఓన్లీ కళ్ళ మీద. సో నాకు ఆ సీన్ ఎందుకు నచ్చిందంటే శ్రీలీలాని అంటే ఒక కూతురుగా కాపాడదాం అనుకుంటాడు కదా, ఆ ఇంటెన్షన్ కనిపిస్తుంది. సో ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ గా చేస్తే సో అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది అని అనిపిస్తుంది. బట్ అగైన్ బాలకృష్ణ దగ్గర వెళ్ళి ఇలా చేయండి అంటే ఎవడరా, సో అందుకే అనకపోవడమే బెటర్. So yeah, basically hopefully it's a violence ka visiting card film like the caption of the film says. Okay, now let's quickly go through some younger heroes, the films that we are excited about. Do you want to say anything about DJ Tillu? I genuinely think it's going to be bigger, better, crazier. అంటే I had no expectations DJ Tilluki. It's about him cracking those jokes, being that character, and that's what he's going to be part a little bigger. కొన్నిసార్లు అలాంటి ఫిల్మ్స్ ఉంటే ఇట్స్ నైస్. Yeah, of course. నైస్ బ్రీదర్, నైస్ బాగుంటుంది. సో నథింగ్ అగైన్స్, నథింగ్ లైక్ రియలీ ఎక్సైటెడ్గా ఏం లేను, అలా అని చెప్పి ఏం స్కెప్టిసిజం కూడా లేదు. హ్యాపీ మిడిల్లో మధ్యలో బాగానే ఉంది. I think I'm excited, man. I mean the jokes, his character, it's perfect for him. Yeah, so basically crazy dialogues, crazy digital. I think it's going to be a little bigger. Honestly, second half, first film didn't work for me, but that's not why I'm going. I'm going for the first half. Yeah. Yeah, and Anupama is good looking. Yeah. So that's also a reason. Next, coming to Devarakonda Vijay Sai. Yeah. Did you see the dandruff step? చూసాను. బోలో. రీసెంట్గా ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ విజయ్ దేవరకొండని చూసి చాలామంది చాలా పాజిటివ్గా చాలా హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు రీసెంట్ ఇయర్స్లో ఎందుకో తెలీదు ఎంత హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారో అంతే ఆ రేంజ్లోనే మీమ్ మెటీరియల్ అయిపోతున్నాడు. అంటే నథింగ్ అగైన్స్ట్, కానీ ఐ మీన్ అంటే ఓకే, నథింగ్ టు సే అబౌట్ ఇట్. I will always be a supporter. I want him to do well. I know a film with Parashuram is not something to be excited about. And of course, Gautam Tinuri will be more excited about. If some other big filmmaker will be more excited about, Parashuram will be a little less excited about. Even though Gita Govindam, certain kind of audience will like whatever. But yeah, I want him to do well. I have a bias against Vijay Devarakonda. I think I like him, so I want him to do well. And one more, how can we forget one thing from the film, bro? How can we forget the female lead of the film, bro? Did you just say thing? Hey, sorry man, I took it back. Mrunal, yeah. Hi Nana, okay, good looking, okay. I mean, this song, very good looking. Yeah. Very, very good looking. Very, very good looking. That's all I want to say. Anything else? Mrunal Thakur Mrunal. Yeah. Nani, man. I want to talk about Nani, man. Do you want to talk about Nani? I want to talk about Nani, man. Next film with Vivekatreya, Saripada Sanivaram, that's fine. There is no one like him, bro. Yeah, sure. Roses, TFI లో రోజెస్ ఏమంటారు, డైమండ్స్ మధ్యలో ఉన్న ప్లాటినం అనిపిస్తాడు బ్రో నాకు. డైమండ్స్, వాట్ ఈస్ ద బెటర్ దిస్ థింగ్ ఫర్ దట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, యూనో? ఆర్కిడ్. ఓకే, రోజెస్ మధ్యలో ఉన్న ఆర్కిడ్ అనిపిస్తుంది నాకు. జెన్యున్లీ వన్ ఫిల్మ్ ఈస్, పీపుల్ సే ఓ ఐ డూ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. Balayya says that will be very funny, but genuinely one film is genuinely different from the other. Extreme effort in all films.
I made an action film from Dasara, I hit 100 crores, pan India hit, that's all completely fine. I don't want to use that, leverage that and go to the next level of stardom. I will again come back and make this holiday film called Hi Nana, about like a father and daughter film, which is like this cool breezy film. I had a flop with a director called G.O.A.T, no problem at all. I flop but I had an average film with a filmmaker, no problem. I'll give him another opportunity to make a bigger film with me, which is an action film. Man, I love Nani, man. Nani, if there is an actor who I'm expecting crazy things from, you can genuinely be excited about the rest of his career. If there's an actor who you can genuinely be, because he is not listening to market, not listening to something else, people around him, genuinely choosing good stories and backing those good stories, backing good filmmakers, producing those films. He's Prashant Verma is someone who Nani introduced, Sailesh Kolanu is someone who Nani introduced. Now Dasara director parente Srikanth Odella is someone who Nani introduced. Man, I just want to bow down to, let's do one salute. Nani Garu. What is one of his famous songs? What is Nani? Hey, Nani favorite song enti? Adiga. 2000 years later. Yes. Ready. Hey, ready. Nani Garu. ఉన్న పాటుగా అరే పతాయా రే నాని గారు అదేంటో కానీ ఉన్న పాటుగా మీ సినిమాలుకి సెల్యూట్గా అండ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. And do you want to say anything? Do you want to just agree with me? Yeah, agree. And even completely agree. Yeah. The filmography till now, man, Ashtaachamma, దాని తర్వాత పిల్ల జమీందార్, ఈగా, జెర్సీ, నేను లోకల్, పోచ్. Genuinely, the amount of good films he made, we'll forget. Those are the number of good films he's made. Yeah, please. What do you want to say about నథింగ్ ఏమి యాడ్ చేయడానికి లేదు. యాడ్ చేయడం ఎందుకంటే అంతా చెప్పావు. నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఐ థింక్ నాని ఒక యాక్టర్గా అందరి రెస్పెక్ట్ ఎర్న్ చేశాడు. అండ్ ఐ థింక్ వెరీ ఫ్యూ యాక్టర్స్ మనకి ఆ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో లైక్ మనకి వర్కౌట్ అవ్వని సినిమాలు లైక్ నేను లోకల్ కానీ మజ్ను అని చెప్పి, సో అవి నీకు నచ్చకపోవచ్చు, బట్ నీకు టీవీలో వచ్చినప్పుడు యూ డోంట్ మైండ్ వాచింగ్ ఇట్, అంటే అది చూసి నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తావు. ఐ థింక్ చాలా ఫ్యూ యాక్టర్స్ కి అలాంటి ఉంటుంది ఫిల్మోగ్రఫీ. He had this hit streak which ended with MLA. Ended అంటే MLA also was a hit. He had the 7-8 film hits. Nenu Local was in it and all that. And you think, wow, this is the peak of an actor. And after that, he has given Gang Leader, Jersey, Hi Nana, Dasara, Ante Sundaran. What? It's crazy, man. Crazy. Okay. One more interesting person was just Vishwak with Gangs of Godavari and Gami. Gami is just again very very different, just like Kalki. Very very different film, very very exciting film. Gangs of Godavari is also an exciting, good song. Radhika parenti Neha Shetty is also looking extremely beautiful. Vishwak, I like Vishwak also. Vishwak is a good person. Don't you think? గుడ్. అంటే 2-3 అటు ఇటు అయినా కానీ అతని ఫిల్మోగ్రఫీ కానీ ఐ లైక్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు హిస్ ఫిల్మ్స్. ఫలక్నామా దాస్ కూడా నాకు నచ్చింది. ఇట్స్ గుడ్ ఫిల్మ్. లైక్ విశ్వక్ సేన్ హోప్ఫుల్లీ మనం అనుకున్నట్టు డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్, డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ని చాలా అలా ఇస్తూ ఉంటే విల్ బి అనదర్ గ్రేట్ యాక్టర్ ఫర్ TFI. That's it. So we're done. We're done with, oh man, we discussed Big Six, we discussed OG4, we discussed Max Young Heroes. I mean, we left out Tandale, Smart, but okay, that's fine. That's maybe something that we are not excited about. Okay, Tandale we are excited. Cool. So Surya, if you have to nominate, I mean, I have my answer, but if you have to nominate, who do you think is going to win? Which is the question of this podcast, where this podcast started. Who do you think is going to win 2024? Prabhas, Kalki. Okay, so you have that much namakam on Nagi bro. Yeah. And Ashwini Dutt. Yeah.
who's just putting so much money because he's his son-in-law. No, not really, but Nagi is very talented also. But okay, so you think it's Kalki? I mean, of course it was going to be between OG and Kalki only. Yeah, so I would go for OG just because of that teaser, Yeah. just because of Sujit as a person. కొంతమంది ఇట్లా సాహో లాంటి, it's not a flop, but it was something that didn't do well then. That they can become a little this thing. But I really appreciate him for the fact that he didn't become kya karenge abhi. Took his time, waited, wrote his script, waited for hero. Hero is also interested in politics. Even if he went to politics, waited for hero to come back, made the film. So yeah, I really genuinely have my money on OG for 2024 and I'm genuinely excited about it. So yeah, I feel like that was the end of the podcast. We're kind of reached the end of the podcast. This was episode 1. How did you feel? What is your feeling like? Genuinely happy whenever I talk about films. కొద్దిగా కెమెరా కాన్షియస్ ఉండే, ఎందుకంటే ఏ కెమెరా వైపు చూడాలో అర్థం chill కాలేదు. man, it's a big production. సో అది తప్పితే ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ 2024 ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. 2023 వాజ్ A good ఓకే. year. 2023 ఎంత మనం కాంటెంట్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్ అని అనుకున్నా, దేర్ ఇస్ నథింగ్ బెటర్ దెన్ గుడ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్. Of course, bro, if you give me a choice, content driven parallel cinema or a nice meat masala commercial film with my favorite hero, Telugu commercial, of course I would choose this. I mean the commercial film. So obviously, so excited for 2024 and excited for the new beginning, which is this podcast and our channel. So that was it, guys, from episode 1 of the 330 podcast. See you guys in episode 2. If you like, that's the right camera, correct camera ne? If you guys liked the episode, then majjalo ad lo vachunటది, but if you guys stuck till the end, then do subscribe to the channel, share it with people who who like films. Give us a like. Hopefully I feel like they must have enjoyed the conversation. We did some fun things, I feel like. So that's it from us at 330. See you guys in episode